新聞頭起先來看，回答的執行長黃仁勳總是辦55道來招待台灣的團隊，也感謝台灣的供應鏈給支持。所以來因暗，黃仁勳特別去南韓甲 LG、Naver 這集團高層來見面。我唔捌食過，第一遍，爸爸媽媽來嘛，所以今日辦到做歡喜的。開彩像算的。我唔知啊。咱姐該跳舞還是表演？我想希望唔愛跳舞。帶爸母甲厝內人出現佇台北流行音樂中心，準備參加在地將有台灣味的辦桌。主人家就是回答執行長黃仁勳，初三暗伊請員工食到，大埔旁佮請總鋪師來煮，另外也有卡拉 OK， 攏總辦55道桌，感謝員工的付出。I thank them for their hard work, and you know, in the last several years, we've achieved a lot of very great things. And this Computex, we announced 2 new product lines, and both of these products are going to reinvent the computer, and I'm very proud of them, and so I thank them for it. 那甲員工做伙食飯，看到場外咧等待的媒體甲賣將，同款是食到一半，又擱捧物件出來分享。哦，這個上好誒！雖然我想這個我可以改減。這場充滿台灣味的宴會，黃仁勳致辭的時，先感謝台灣的團隊，同時也感謝台灣供應鏈的同伴，在 GTC 台北甲 Computex 期間的相挺。I am most impressed by the supply chain here. All the companies here in Taiwan, the scale, the velocity, they really did a good job supporting us last year. And as you know, we grew 100%. 黃仁勳這屆台灣行程已經要結束，拜三暗辦桌，拜四暗可能就去到南韓，有個拜五會甲 Naver、LG、現代汽車甲島山等等集團的高層見面，而且去到島山棒球場開球，延續伊的亞洲行程。記者綜合報道。